Я хочу поделиться тоже Божьим Словом и I want to share God's word and serve сегодня всем нам. all of us today. Вот. И поделюсь I will share сегодня сначала откровениями немножко. first some revelations. Друг мой похож на серну или на молодого My friend оленя. is Вот он like a стоит у нас за gazelle стеной, or заглядывает в окно, like a мелькает young сквозь решетку. stag. There he is standing Друг behind мой our похож wall, на gazing молодого through the оленя. lattice. Вы знаете, friend, вот my я помню beloved, такие разные is like a фотографии, young может, вы stag. видели. And you know, I Олень выходит remember, из чащи, у perhaps you него have куски seen папоротника photographs of с a землей вместе. stag Ну, как or бы он, deer, рога where he огромные, walks да, и out он of еще the woods полтонны там на and голове with держит. huge horns, and Всякого he разного has хлама. pieces of fern on his horns Ну, там and all жить можно kinds of вообще-то, other в stuff. рогах. You can make a Ну, конечно, dwelling он place скинет, in но his horns. Of course, he will я не люблю старых toss them оленей. off at some point. Старый олень — это But I don't уставший, like кряхчая, old кашляющий. deer, Он выходит из кустов, tired, пугает exhausted, детей. coughing, Ну, старый олень. walking Вот out нигде of не the написано, что bushes, Иисус — это scaring старый олень. kids. Nowhere it А says that Jesus Иисус, is an друг мой, old говорит deer, возлюбленная but невеста, да? Он похож she на says, молодого the оленя. bride says, my beloved is Молодого like a оленя stag, понты, young deer. ну, в смысле, And рога. a Они young лекарственные, deer, они stag, хороши. has his Знаете, у horn, северных оленей. like, you know, it has some Вот, у него, вы treating помните про того stuff, героя curing. оленя, который остановил там бульдозер, And you remember the story какую-то, about здоровую that какую-то young машину, deer когда он защищал свое стадо, да, он when he рогами was defending впился в радиатор, his вот, и family, стал и поломал рога и and погиб, they were потому attacked что by защищал свое стадо. a Этот huge вожак, truck олень, and people, который, and ну, просто не свою he жизнь отдал. rushed at this И мне bulldozer кажется, что Иисус — and это, got ну, stuck молодой with his олень. Ну, horns кто in из the вас оленевод, radiator and расскажите actually нам died где-то while he 15 was пунктов потом. defending his Чем family. отличается And молодой олень от that's the старого? way, Но я you думаю, know, тем же that самым, что и Jesus человек. does. And those who are special is reindeer И herdsmen. сегодня You can say 10 points я хочу of поделиться немножко difference between откровениями. a stag and Словом, an но old deer. I think it's the same откровения like with настолько, the знаете, human братья и сестры, being. в последнее время, And I would like to share some вот, revelations, ну, and these так скажем, revelations хорошие. have been so И good что, ну, не всегда, lately, как бы, они иногда бывают тревожные откровения. so И мы действительно видим, positive. как Well, not сбывается always. все, то, что Sometimes Господь нас we предупреждает за какое-то receive a время, warning, там за сутки, за двое, и потом это revelations, происходит. Особенно в отношении when the Lord warns us неприятных of вещей. things a couple На of самом days деле, эти before предупредительные things do откровения, happen, которые and they Господь нас actually happen ведет, мы the серьезно way they относимся were к told этому, by the Господь Lord, нам and we с вами take them говорит very через seriously. откровения. Я считаю, That что the это Lord большое is speaking with благо us и through благодать revelations, Божия, and дар. I perceive it as a great gift Но and в то же a время great есть откровения, которые приходят очень profit, могущественные, good сильные, from the такие Lord. мощные. И But есть такая at the опасность, same когда ты time, very привыкаешь, подсаживаешься на powerful, них, и уже как mighty сказка какая-то звучит. revelations Поэтому come, and у меня you как kind бы, of ну, get такое dependent двоякое on чувство, them, делиться, не and делиться, they или что нам start хотя бы sounding проголодаться по like этому fairy всему. tale. Но одно из вещей, And может быть, I скажу, have что... double И оно feeling, связано очень сильно с mixed личным. feeling whether I should share И здесь я в двойную or попадаю, not, как бы, but I will share ситуацию сложную, one потому which что also is может кто-то quite подумает, что personal, я там, ну, and что-то some may think двигаю, да, но that на самом I'm деле, ну так kind of promoting my own thing, написано, так but человек видел, так он in reality, увидел, this is what услышал, the и person так оно и saw and показывалось heard. с небес. This is the way it was shown from heaven. Но одним откровением поделюсь тем, что I will share this one revelation, вижу голубицу, которая находилась в клетке, как which будто ее says, I see the продавали. dove in a cage as if it were Человек sold. Божий спросил, сколько стоит она? The man of God asked Чтобы how купить much ее. it cost. He wanted Продавец to сказал, что buy она очень the дорогая. dove. Помните, The мы недавно seller said she was об very одном святом expensive. размышляли. Я не помню, мы And говорили это на recently we мантии spoke или about one нет, но я saint. слышал эту историю. I Один heard this story святой выкупил голубицу, when one saint bought и она была a золотая. dove, purchased a И потом, когда dove, сделал and the определенное dove was действие духа, of то gold. она And превратилась when в he настоящую made чистую certain и action красивую. of the spirit, Она стоила the очень dove turned большого into a состояния, real как one, бы. Это and he let было her ну, такое чудо, которое go. сотворил святой. She Он в was истории real есть, это, expensive, and говорят the saint историки, is что the так было. historical one, and И the вот здесь вот откровение historians такое. Продавец сказал, что testify она that it очень was really дорогая. so. And so in the Revelation Когда it человек Божий says достал that свое the dove сердце и was really спросил, этого будет precious. достаточно?
And then the что man of продавец был God очень took out удивлен и his сказал: heart, «Вполне». asking, would this be Я enough? дал And голубицу человеку the Божьему. Человек seller Божий достал answered, quite голубку из enough, and клетки, he gave the dove но to the она man of разучилась God. и не могла The man of летать. God took the dove out of Ей the приходилось cave, заново but she was учиться not жить в unable, свободе she was not able to и научиться fly летать. anymore. She has forgotten it, and she had to learn to live back in freedom and learn to fly. Сегодня, есть еще откровения, которые пришли There are other таким потоком, revelations серьезным очень. Это, that для этого come in надо a время. Я, flow, наверное, воздержусь and that's serious. зачитывать все And это, I потому что есть might as well соединение, restrain и from очень reading сильное them созвучие all, через because другие there are источники, тоже других людей connections, о and the голубице. very similar revelation come from other sources talking Что надо about было разбудить the невесту. dove, Она спала, а talking эта about голубица не могла awakening the летать. bride. Well, the bride was sleeping, Одна and из this вещей, dove was которую not я able думаю, to почему fly. голубица не может Well, подняться, one of the things that I почему consider невеста спит, as a reason как why мы the bride говорили is уже недавно sleeping, на why the встрече на dove Западе, isn't able to fly, as we это spoke in our latest отсутствие свежей gathering. крови. It is absence of the Вот, fresh глядя на наши blood. тоже места, где мы находимся сейчас, I'm looking вот through я our немного places вижу where мест, где we есть are right молодежь. now. I don't кто-то, see может быть, many там places дочери, where there are сыновья, young people. Some have their но во daughters многих or местах ее sons, нету. but in many places С вами, there не в aren't домах, any что young они сегодня на people воскресенье пойдут, with you, а с вами not сейчас, здесь, in ранним the утром, back in their homes, в but 5 часов right утра. now in the early morning, which you have like 5-6 Поэтому o'clock in the получается, что они не morning. такие, как вы. So it comes Они out that they are слабее. not like you, they И are они не пойдут weaker туда, than куда вы you. пошли, потому And что they они уже с won't вами не go идут. to where you have gone because they are Они уже не с not вами. already А walking когда они с with вами you. They are станут? not with you Если у вас есть now. молодежь, и она не When с are вами they сейчас going to сидит, be with то она you? уже не с вами. And if you have young people and Расстояние they're not увеличивается. with you, they И are not пропасть растет. already with you. Она не And the уменьшается. distance is increasing, the gap is increasing, it's И not поэтому я думаю, что одна decreasing. из вещей, почему невеста спит и почему This is голубица why не I может летать, consider one of the это потому things что as нет the молодежи. reason why the dove isn't able to fly and the bride is sleeping is the Я на самом деле absence of наслаждаюсь, young когда есть молодые people. люди. I Но do само по себе enjoy это when самое I'm лучшее лекарство от with the депрессии. young people, and it's the Потому что в best них жизнь remedy прет. from Вот вы depression поймайте because молодую they рыбку have life и bursting заставьте ее out. притвориться мертвой. Well, Она you будет can биться и catch a young плескаться one, на young берегу, пока dove, не and умрет. Пока сила есть. you know, and Дети, force her подростки, to юноши, sit девицы, still. молодые люди. It's impossible. And young people, И это не мертвая невеста. young lads and maidens, И это не та there's голубица, life которая не умеет inside them, летать. and that's not Но церковь, в a которой dead нет молодежи, bride, that's как бы not ты a ни крутил, dove что бы ты ни делал, that's not какие бы able to сказки ни fly. рассказывал про But веру, the church that doesn't у нее have нет будущего. young people, whatever you may Потому что вы say, стареете, скажем. whatever you may А молодежи twist, нет. there's no Шанс future for ее that взять, church. и все уменьшается с каждым годом. And the chance to have them Не is less увеличивается, and less уменьшается. every day. It's not growing, Поэтому it's сделайте все возможное, decreasing. рвите одежду, Therefore, сердца, do everything раздирайте, possible. чтобы Tear можно your было продать hearts, свое tear сердце your clothes, за голубицу. so that you may Я говорил give your уже, heart что чтобы for the родилось dove. молодежное служение, I нужно очень already сильно spoke постараться. that in order to Мы have били youth на каждой ministry, молитве, я заставлял людей no, даже за you еду really молиться make за an молодежь. effort. Я And помню, это было несколько лет. I made our Мы даже people молились to за pray, еду и even все равно за молодежь. at their like Я food продвигал prayer эту when they молитву, pray пока over она не осела food. в умах людей. I И told пока to не пошла pray молодежь. as long И as the prayer was like сегодня a есть еще part к of чему our стремиться, еще DNA сегодня нам многом inside. нужно сделать. Но я And думаю, we что одна still из have a причин, lot почему голубица не to gain, летает, to и почему achieve, невеста спит, but I потому do что believe that нету one of the reasons свежей why the крови. bride is sleeping is because there's no fresh blood. Вы не можете быть настолько мистиком, что вам наплевать на людей. You can't be that much Вы не можете настолько быть mystic духовным, там, я не знаю, that you каким-то avoid people. You can't человеком, be который там that молитвенником, much ходатаем, spiritual or которому intercessor будет or безразличный человек. prayer person Иисус that показал нам would be пример, как надо следовать. careless, indifferent И to Он был с people. людьми. Jesus set us an example Духом Он был с Богом всегда. how to follow Him, Но and He was always with телом people. своим Он всегда был с людьми. He was with God in His spirit, but Я in скажу, His Он с body He was молодыми always with the people. Иисус And I не tell был you, в with the окружении young стариков. people, Jesus wasn't Я surrounded by old men. Чту возраст, I honor чту людей, которые age. несут скорби, и они I достойно honor прожили жизнь, people или же, то есть в who достойном endure возрасте. sorrows and
they are in a worthy Не age всегда right пожилой now. человек – это мудрый человек. They've had a worthy У меня есть желание life. говорить об этом позже, может быть, в следующий раз. And it's Я not хотел бы always коснуться that вопроса an old man is пожилого really возраста, old может of быть, исследовать его age. больше, чтобы мы начали ценить And пожилых I will людей, perhaps speak старых людей. more on the old age later, that we may Но сегодня я also хотел honor поговорить о молодежи. people of И age. But today I зачитаю would из like Даниила to с первой speak главы of такие слова. young people. В I третий will год read from царствования Daniel chapter Иоакима, 1. царя In the third иудейского, year пришел of Навуходоносор, царь reign of Вавилонский, к Иерусалиму, осадил Jehoiakim, king его. of Judah, И and предал Господь в Nebuchadnezzar, руку king его of Иоакима, царя Babylon, иудейского, и came часть сосудов to Дома Божия. Jerusalem И он and направил их в besieged землю it. And Синаар, the в Lord дом gave Бога своего, и Jehoiakim, внес king эти of сосуды Judah, в into his сокровищницу hand with Бога some of своего. the И articles of the сказал house царь of God, which he carried Асфиназу, into the land начальнику of Shinar, евнухов своих, to the чтобы он house из of his сынов God, Израилевых and из brought рода the царского и articles into княжеского treasure house of привел his God. Then the отроков, у king которых нет instructed никакого Ashpenaz, телесного the недостатка. master of his eunuchs, to bring some Красивых of the видом, children of Israel and понятливых some для of the всякой king's науки, descendants and some of the разумеющих nobles, науки, young men, in смышленных, whom there годных was no служить в чертогах blemish, but царских. good-looking, gifted in И all чтобы wisdom, научил их possessing книгам, knowledge and языку и quick to халдейскому. Вот, understand, пожалуйста, who had высшее abilities образование. to serve in the Планка king's для palace, and whom вузов. they might teach the language and literature Поэтому of the молодежь, мы Chaldeans. вдохновляем So нашу a very молодежь high поступать в bar. вузы и And we заканчивать inspire высшее our образование people to как enter to доказательство universities того, and что у get них higher нормально все с интеллектом, и с education, головой, и с сердечком. like some of them do, and they prove that things Между ними are были quite сынов alright Рудиных with their Даниил, brains Анания, and Мисаил hearts. и Азария. И And переименовал их начальник евнухов Даниила, the king Валтасара, Анания, appointed them Сидраха, a Мисаила, daily Месахом, Азарию, Авдинага. provision, Даниил and положил among в them сердце своем не there were оскверняться sons of явствами Judah, со were стола Daniel, царского Hananiah, вином, Mishael которое and пьет Azariah, царь. to them the И chief потому просил начальника of the евнухов о eunuchs том, gave чтобы не оскверняться names, ему. but Daniel purposed Я пропускаю. in his heart that he Вы would знаете эту defile историю, himself with the что portion of the они king's сделали эксперимент, delicacies, not with the и wine which he вид drank. молодых людей стал еще лучше по сравнению с Only some другими. things, and they made experience, and their look became тогда even better тайно in comparison with разрешили other people. And after этим that, 4 молодым людям с secretly, Израиля they кушать allowed только these овощи и 4 воду, young people from и Israel to чистую eat еду, only и vegetables and идоложертвенное не кушать. drink water, like pure Тогда food, and Милосард not to eat брал их of the кушание и вино для питья, давал им idolatry thing. овощи. И даровал Бог 4 Then, всемудрикам знания, разумение всякой книги, мудрости, Lord а Даниилу gave еще даровал разуметь всякие видения и to these сны. young По окончании men этих дней, когда царь every приказал представить их, wisdom, and начальник he евнухов gave представил их to Навуходоносору, царь Daniel говорил с understanding ними in из all всех visions отроков, не and dreams. нашлось And now the end подобных of the days Даниилу, when the king had Анании, said that they Мисаилу, should be brought Азарии, и in, стали они the служить chief пред eunuchs царем. brought them И во into всяком before деле мудрого Nebuchadnezzar. разумения, о And чем in не all спрашивает matters in царь, wisdom, он understanding находил about в which the 10 king раз, examined them, he found слушайте, them 10 times в better 10 раз выше than тайноведцев all the и magicians волхвов. Я and повторю еще раз. astrologers. I say this again. Царь говорил с ними, и из всех The king entered отроков with them, and не among them нашлось. То есть это были all these отроки. young men. So those were По young men. сравнению, такие отроки, These young men, like во всяком деле, teenagers, perhaps не нашлось older мудрого разумения, о чем не teenagers, спрашивал царь, он находил в 10 раз выше and he всех examined them and тайноведцев found them 10 times волхвов, better than all какие the были во magicians всем and царстве astrologers who were in самые all ученые, his realm. академики, профессора, доктора Most не educated, могли scientific сравниться с юношами, с scholars, отроками. science people, Они были professors умнее в could not 10 compare раз. with these young men. They were Вот что smarter такое дух 10 премудрости times. и This is ведения. what the spirit of wisdom И and был там Даниил до understanding первого is. года царя Кира. Кто из And вас Daniel научит continued until the first year of в King университете или в Cyrus. академии толковать сны? Who can teach you in university or Чтобы in истолковать, что academy to дерево это interpret был dreams, Навуходоносор, корень будет срублен и так to далее. interpret Кто that из the вас tree может was the такую науку Nebuchadnezzar and he would be постичь, cut off если his Святой Дух не откроет roots? тайны? Who can comprehend that kind of science if the Holy Spirit И doesn't то, что было open у it этих молодых in людей, secret? And what those young people это не берется had ни в одном месте на is земле. not taken Это дар anywhere, Божий. any place on the earth. This is a Вот gift что from God. сегодня церковь должна And this is делать с молодыми людьми. what the church is supposed to do with the young И people. вот это было непросто, но Навуходоносор был очень мощный This is not стратег. easy, Он and охотился за Nebuchadnezzar was талантами. quite a Написано, mighty, что он powerful хотел найти отроков, strategy привел, man. у которых нет And it телесного says that he недостатка. wanted to То есть find совершенная фигура, young men with no красивый blemish, видом, perfect, то есть хорошая good-looking, генетика, handsome, понятливых для genes, всякой науки, то есть высокий уровень quick to интеллекта, да? understand for any kind of Разумеющих science, науки, high IQ level, смышленных, of any годных служить science, в чертогах царских, только не кровь smart благородная. and quick to serve in the palace, in the king's palace. И They чтобы have a noble научил их blood within книгам и themselves, языку халдейскому. so that he can teach them Знаете, как literature он and охотился за language of талантом? И Chaldeans. сатана, который See how he символизирует hunted Навуходоносора, сегодня talents, охотится за такими and молодыми людьми. Satan, that
когда одарованные Nebuchadnezzar люди просто зависают на дискотеках, в symbolizes клубах is ночных. hunting young men when gifted young Она могла бы people иметь 3-5 are образований, caught сделать and научное trapped открытие in или быть просто discotheques. And невероятно they could have феноменальным been человеком. great Они просто scientists, висят. make discoveries, or Плинтусов. just be phenomenal people. Или же где-то they в are офисах, hooked, they за are trapped компьютерами. in offices, Просто in гниют, киснут. discotheques, by И дьявол охотится computers, за такими людьми. getting Прочитайте вот этот rotten. список, который я вам And the перевел. devil is Это hunting удивительно, что these kind именно of people. And Навуходоносор just read охотится за this этими list that I молодыми just людьми. mentioned. За And такими. it's amazing И были that специальные вассалы, Nebuchadnezzar которые двигались hunted по such царствам kind of и people, and отбирали his именно таких юношей девять. his governors, his people would И он thoroughly look строил through the из них country будущих and лидеров, choose которые были exactly носителями this kind of people, and he царства would build up the Вавилона. future leaders that would be the он отбирал. carriers of the kingdom И сегодня of дьявол Babylon. занимается, что он He would отбирает choose такую those молодежь для people Вавилона. for Babylon, and И this is все the талантливые люди, devil that is максимально now талантливые люди, сегодня они не catching в церкви, people, они в мире. trapping young И в темных people местах, for the где вавилонский Babylon. царь And those получает kind от of них people are now осквернение. in dark places То есть он where сквернит they are их, defiled и они дают скверные by the плоды. king of Babylon, and they bring defiled fruit. Но он назначил им питание с царского стола, вино, But которое he сам. appointed Видите как? the Он их подсаживал на provision. свою ДНК. Но на He самом would деле try to они make должны them были dependent предстать on перед лицом his царя через некоторое время, DNA. через 3 But they were года. supposed Видите, to как всё come before the берётся? king's face Какие прообразы after 3 берет years. дьявол. See? И там был What Даниил, kind of Анания, prototypes Мишаэл и Азария, devil он takes. переименовал их, And this дал Daniel им имена and his three богов. friends, he gave them new names. He gave Назвал them the names of his gods. Валтасаром Даниила, He called Ананию Daniel Сидрахом, Мисаилом Belteshazzar, Исааком, Азарию Авдинага. and Shadrach, Meshach, and Даниил положил в сердце не Abednego to оскверняться. the other three friends. Со And стола и Daniel вином, которое пьет purposed in царь, his heart that he would и not be просил начальника defiled евнухов. with the Это portion of the хороший king delicacies. был ход. And therefore he Начальник евнухов. requested of the chief of the eunuchs Прообраз. that he might not defile himself. Потому That's что a евнухи good, были необычные люди. И он good просил этого day. начальника, чтобы не Eunuch is оскверняться. always an extraordinary Вот person. And неоскверненная he молодежь. requested of the И chief сегодня of the Господь, eunuchs Он будет готовить, Он будет undefiled поднимать young эту people, неоскверненную and the Lord молодежь. shall be raising которые еще не изменили свое undefiled young сознание. people that have not been Да, может быть, distorted они in уже their вкусили understanding. грязь и грех, Perhaps they have tasted но их of ум еще, the dirt of the их sin, дух еще but сохранен, their он не осквернен. mind, the spirit И is still сегодня preserved, Бог будет not defiled. вытаскивать такую молодежь, And the Lord is которая going будет to воздержана, она будет pull верна, out и она those young будет служить people who царю. will be restrained, reserved, faithful, И who Он дал serve their Бог God. 4 отрокам за это. And God Он дал им разумение всякой gave to книги those four и young men мудрости. Слушайте, for всякой that, книги и that мудрости. they Духовный судит о purposed всем. in their hearts not Любой to defile вопрос themselves. He Даниил gave them мог бы решить. understanding of Он any бы мог сказать literature, точку any зрения, wisdom. он бы They сказал, я could, это не знаю, я это не they could изучал. solve Нет, any kind of не question, обязательно any иметь issue. опыт, если у тебя есть He Дух never said, откровения. I didn't study this. Он мог This взять issue. любую You книгу will certainly know халдейскую if you have и the spirit of разуметь revelation. He was able to любую take научную any книгу, начиная от Chaldean звезд, book кончая and там understand and микрокосмосом. comprehend any scientific И Даниилу еще даровал piece, разуметь и всякие starting with видения и stars сны. and cosmos, and he Вот эта even gave дарованность to Божия была Daniel как understanding награда, как and ability благодать to за interpret верность. dreams. It was И their Бог вступает reward уже в for личные their отношения с этими faithfulness. отроками. And Это God уже is не просто already in воспитание отца, personal дяди, там, relationship какого-то with these семейства, young people. родства. It's just Бог not just вступает в личные upbringing отношения с of their Даниилом, relatives, с uncles, Сидрахом, Исааком, Авдинагом. brothers and stuff, but Он начинает God работать enters с into ними personal персонально. relationship with В Shadrach, Вавилоне, Meshach, and при Abednego царском and дворе. starts А working это with очень them высокий in уровень Babylon, рабства. У них не right было there прозрачной in the жизни. king's Слуги palace. тебя And будут, слуги тебя they кормят, ты had тоже, totally ты сам transparent слуга, life. но у They тебя есть were тоже walking слуги. before the Они же твои king's начальники. И ты не servants, можешь and никуда they are деться. В your царском дворе, как говорят, это жизнь в аквариуме, chiefs. когда тебя все You can't рассматривают. escape. You can run Это away очень сложная anywhere. жизнь. You've been Но watched они by everyone могли around двигаться в you, присутствии Божьем, but they под were пристальным able to наблюдением move in God's врагов царя, presence, being царей. closely watched by the enemies. И мне нравится The то, что king's в этой команде servants. Даниила это была команда мечты. And I like На that самом деле, казалось бы, this в таких dream жестких team рамках of при Daniel страшнейшем царе, который называется really золотой головой restricted язычества. with the Там, most невероятно, horrible если вы king. знаете какой-то It is called тиранический the строй, golden head, то он рядом не стоял с Gentileship. Вавилоном. And he was really tyrant. Вавилонские Any kind of other ворота, tyrannic знаменитые, там, regime всякие can колесницы и так далее, stand сады. beside Вы не представляете себе, Nebuchadnezzar, all насколько это those было gardens, all those могущественное, chariots. очень It тоталитарное can't царство. imagine how mighty, И how powerful and totalitarian that kingdom Команда was. Даниила, казалось бы, ну вот как она может быть And команда мечты, когда они в тюрьме? Daniel's team
Нет, это была You know, команда how can they мечты. be a Они сделали dream исход team if they were Израиля из Вавилона. imprisoned? Они But they приготовили did все. make У него был уровень общения с exit, Гавриилом, он видел, слышал о exodus Михаиле. of Они двигались и Israel. взломали Daniel heard замок, and который saw держал в Вавилоне Archangel 70 лет. Gabriel, and Это сделал they Даниил broke that через lock. пост и молитву. Daniel И did его that ребята, которые over были в Сидрах, captivity Месах, of that Авдинага, 70 years by это Babylon. были уже Daniel люди did that through his единые prayer из своего life сердца. and Это his был friends, один and they were возраст, это people были of юноши. one Юноши, heart, просто they were красивые, of юные one юноши, age, молодые just молодые handsome ребята. young 4 men. человека. И они разрушили Вавилонское царство. Four young men, and И they они вывели Израиль ruined, по откровению destroyed Иеремии. the kingdom of Babylon, and by the revelation of И воздаяние Jeremiah, Божие they за верность led Даниила было out невероятное. Господь его одухотворял the духом Israel out of высоким и captivity. превознесенным. And Он the давал Lord ему granted духа this премудрости. high and Он highly давал ему esteemed золотые spirit цепи to от царей, Daniel, он пережил gave многих him all the царей, он жил wisdom, all the при golden Навуходоносоре, chains он of жил kings, при and he overlived Медо-Персидском царстве, потом several он перешел к kings. следующему, к This Дарию. Представляете себе, Medo-Persian Даниил kingdom переживал and this царей. king Darius. А царь Just царей, think, они Daniel едят явственно, overlived они живут в kings, роскоши, and kings у них должно быть eat хорошая медицина. Но Даниил с delicious юношества food, до глубокой all kinds старости of medicine, but просто Daniel пересек всех, overlived. превозмог, Since he was потому young что на нем man, было to his old age, Божье he благоволение. prevailed because God's favor was upon him. Когда мы смотрим на учеников Христа, это When были we юноши, молодые look ребята. at Christ's История говорит, disciples, что Петр those был там were один из also самых старших, young men. но все равно это люди The были до history 30 says лет. that Peter was one of the Иисус не набирал oldest, стариков в but команду. still those Он were набирал all молодых before людей. 30s. Jesus would not recruit Это очень old интересно, что people. апостолы были He молодые. recruited young Подумайте об этом. people. Мы смотрим It's на эти interesting картины, that там, испанцев, apostles итальянцев, were young такие people. апостолы все We тяжелые see уже. those Ну, там всё. paintings Ну, как of бы, Italian, Spanish ну, может быть, уже при painters смерти, and all там, those или когда прожили apostles жизнь. Но в looking so начальном движении, когда heavy, Иисус perhaps двигался, at their like вот old Иисус age, явился death лет point. 30. Он But же не in the брал себе beginning, 50-летних, when Jesus 60-летних. appeared У вас when he опыта was больше, 30, he wouldn't мне take нужны мудрые like ученики. 50-year-old ones for himself. So, Вот. И oh, you он брал, guys ну, have как бы, more людей, которые experience. старше него. Конечно, I нет. need wise disciples. Of course Иисус брал not. примерно, ну, людей, которые Jesus took также people двигались с ним свободно. Of about То есть физически his сильные, lifestyle, интеллектуально не physically уставшие, strong, not tired эмоционально intellectually, стабильные, ну, я не знаю. Там, emotionally ну, наверное, все-таки stable. это были не тяжелые депрессивные ворчуны. Most probably they were not Представьте, Петр ворчит, Фома depressionate ворчит, old и men grumbling и like кто там Peter, еще, or ну, you just imagine, Нафанаил. or Thomas, Втроем or сидят, вот, Nathanael. и кровь Just the three of сворачивают them с утра sitting пораньше. around and knowing В ропоте там и так Jesus далее. all, Естественно, это you know, были all the early легкие. morning along. Oh, Понимаете, those с were легкими людьми people здорово, easy to классно. deal with. Они веселятся, я And думаю, там it's был и so хохот, и great радость, и with все young такое. people. I think Глупости they laughed a какие-то, lot, которые они говорили, а потом смеялись talking друг над другом по some очереди. stupid stuff even and laughed at one another А глупости они много afterwards. наговорили, почитайте Библию. And they did spoke lots of stupid things. You can read that in Я the не думаю, что Gospels. или он взял детей в детский садик, и такой дед, ну, 30-летний Or, дед, you know, значит, he's like всеми a управляет. 30-year-old Ты вообще grandpa глупец, taking а ты еще kids глупее. and Вот, естественно, governing это all было those young что-то men. такое You're равное, a silly one, интеллектуальное, and you're even и more silly. заинтересованность была в божественном. No, Вот, it was all они все были natural. как бы It захвачены was одним, interest понимаете? Это была in the команда divine мечты. thing. They were Иисус captured by Христос, это не one просто thing. It вот was a старец и dream апостол. team. Или Jesus Christ is юноша not like молодой и he's the апостол old man старик. and here are his Вот, apostles, это было or a young примерно man один and возраст, да, his когда они apostles old просто men. наслаждались. They were of И, about ну, the same наверное, age and they если тебе не did нравится, ты 3,5 take года не будешь к pleasure. учителю ходить. They enjoyed. You know, if they didn't Первый like, they звонок домой, wouldn't и follow всё. him for 3.5 years. Я помню, ко мне в Just in спортлагерь the приехали first там call from home, and мама с that's it. папой. I remember Они сделали my серьезную parents ошибку. came to me, Посетить меня. visiting me in a sports Все, я camp. уехал в этот же день со And they made спортлагеря. a mistake. I left the same day И from хотя that тренер говорит, вы sports что camp. делаете? Я сказал, And все, я my ухожу. coach was saying, "What Мама, are you папа, doing?" I папа, said, "No, мама, I'm off. I'm gone." It's my mommy, my daddy, and Не that's it. расслабляйте ваших детей. So do not relax your children. В общем, посмотрите на пробуждение в Уэльсе. Это были So, юноши. and look Эвану At the Робертсу едва там было за survival 20 in лет. Wales, А even команде его было, Roberts там были was пивуни, hardly сестры over двигались, там 20, and 18-летние. these Вокруг него young была команда ladies who немножко младше accompanied него. him singing. Но ему было 22, And his 24, team was a 26. little bit younger Когда than двигалось himself. He was пробуждение, about и это люди 24, были, которые 26 моложе when they него, moved это in the были revival. около 20 And лет. there were people Это younger были than him движители around him пробуждения. И on пробуждение that в journey. Уэлсе, And they хотя оно were поддерживалось учителями серьезными, там, уже moving, взрослыми, но driving движителями the были генераторами, молодые revival. люди.
Вы the представляете? generating of the revival, those У were нас young очень people серьезный разговор с who did молодежью that. и серьезный And we разговор do с have теми, very у кого нет serious молодежи. conversation С вами еще серьезнее. with our young people, and even more Потому что serious нет with надежды. those who don't have Если у young вас в церкви people. нету Because then жаждущих there и is no ревностных hope. молодых людей, у вас If you нету don't кому вам have передать эстафету. earnest, Сделайте все возможное, чтобы zealous добиться, people, young чтобы people молодые in your люди church, then были. it's Если вы не no способны hope. родить So do молодых everything you людей в вашей can церкви, в Евангелии, так у to вас, значит, gain нет them, генетики. to have Значит, у them. вас If you're not нету able to семени. give birth to young people, Вы then you бесплодны, have no потому что вы не seed, можете you have молодых no людей привести genes, к you're fruitless заинтересованности because в you're Боге. not able Как это может быть, to bring young ребята? people Как можно было to дожиться до interest такого бесславия? in God. How can you Когда молодежь have не made to цепляет such твоя вера, glorious когда они не point идут за when you're тобой, not, young как же people ты are not можешь говорить, touched что у by тебя your полное faith, they're Евангелие? not grabbed, how can you say that you have full gospel? В небесах спасенные народы будут в молодом возрасте. In heaven, Там никто не young, будет с the клюшкой, saved nations никого не будут shall вести на be of коляске, young age. никто не Nobody будет will, ахать от will be артикулита, taken by никто chair не wheel, потянет шею. Там будут нести танцевать holding эти his все bag of народы, pain. и ни одного They will all больного, walk and dance, all одной those слезинки, nations, not a и single ни одной тени на sick лице. person, not a single drop Понимаете, of написано, он tears, смахнет not a single всякую single слезу shade on their face, because the Lord у shall своих wipe every детей. tear. It's written so. He shall Ни do that for одного his больного children. человека на ней. Not a single sick Мне кажется, если сейчас person вот с in земли heaven. убрать все болезни, мы бы I взлетели на think that Луну. if all those sicknesses were removed from Вы the бы сейчас earth, прыгали и we would скакали на fly своих into the диванах. Вы moon просто думаете, что вы не and would болеете. be just jumping and leaping. You just Депрессия convince yourself or you think you're sick. депрессирует и Depression, крестец. or even your Просто вы не lower знаете back об этом. is in depression. That's what you don't know. Я думаю, что Адам ходил в этой силе жизни, But I и он think мог Adam дотронуться was до walking this какого-нибудь power of больного life, котенка, и тот исцелялся. and he could touch Знаете, я some иногда, когда poor молюсь за kitten, исцеление, and даже that слова one не would be произношу. healed. Я беру Sometimes залоб обычно I pray for healing и думаю. and even not say a word. I usually take him by his forehead Если там бесы and есть, они think. уходят. And if there are any demons, they leave. Распахиваю печь с углями, у меня тут изумруд, Yeah, топаз, I хризолит, open wide my карбункул, furnace, and here is сапфир, бриллиант. emerald Прижимаю, распахиваю and дверцу, прижимаю к diamond and сердцу и sapphire жду. in my belly, and I call the person to Потом my отпускаю heart, and I И wait. думаю, все чисто. Then I let him Иногда go слова они как бы и не and нужны, think потому что he is totally pure. что-то есть. Sometimes the words are not needed вот because there is something different. Иисус ходил со своими людьми. Да, And there is в небесах Jesus спасенные walking with народы his будут people, в молодом and возрасте. saved nations in heaven shall Все have небеса young молодежь. age. All heaven is full Братья и of сестры. young people. Небеса, молодежь! Brothers and sisters, young people in heaven. Ты скажешь, но там есть старцы. You may say, well, there are elders Да, there. всего 24 на миллиарды. Yes, just 24 of them for a billion. Всего 24. Just 24 of them. И я не думаю, что это старики. And I don't think they are Я really думаю, old что men. это видавшие виды. I think they've just Ты скажешь, ты хочешь experienced. сказать, что это молодые люди? You may say, Не oh, you want to удивлюсь, say если это those are молодые young люди. Просто с people? бородой и, ну, Well, I won't be пожившие уже вечно. surprised if they are just Но они having не больные beards and 100%. having been experienced, but they're Не not высохшие. sick. That's 100%. Они не держатся за Not поясницу. dried У них out, нет not тахикардии. exhausted, not holding their back Аритмии. or having their heartbeats out of rhythm. У них не болит голова. They don't have Мигрени headaches. Migraines, no. Вот Адам прожил почти 1000 лет, 900 с чем-то лет. And their Adam made Когда он стал выглядеть старым? over 900 years. Да When никогда. did he become old? Потому что когда When did тебе he 600 лет, а тебе begin еще to жить look old? 400, Well, never. 50 You're стариком, 600 years old Это and ад и you есть, still это ад have есть. 400 ahead and you're already old. That's already Адам hell в ад on не earth. пошел, я уверен в этом.
But Adam didn't go Адам to на hell. небо I'm пошел. certain about that. Потому что ему Adam не надо went было бы into heaven искуплять так. Зачем? Искупление было по плоти, чтобы иметь because жизнь Духом Своим, вечности с his Господом. body Поэтому, кого Господь своих детей was наказывал на земле, redeemed in order это that he значит, чтобы на can небе простить. have the life in heaven. Разумеете, что And читаете. if the Lord Поэтому я думаю, punished что his Адам children, that's for the 700 purpose лет не of был their стар. being saved in heaven. Возможно, он So I постарел don't за think he последние was 20-30 old лет. at 700. Если он прожил 900 с чем-то Perhaps лет, he ну, did 30 get лет old отнимайте со дня within смерти. Вот тогда он стал last стареть. 20-30 years. That's where he Ну, или began to 40. get old. 50. Or maybe 40 years old. А все вот 950 лет он был молодой. The other 900 and something Эй, вы he мне was не верите. young. Вы мне Hey, не people, you верите. don't believe me. В 500 лет он старый стал? Или в 300? Did he become old at 500 Кто or больше? 300? А Ева? Who can give more? Ну, представьте How себе, about Eve? Адам в 700 лет стал стареть, а Just Ева в imagine. 150. Adam old at 700 years, but Eve То есть became old at Адам однажды начинает 150. смотреть, что морщины там, здесь, все. Adam Еве всего starts лишь watching 150 that лет. wrinkles are starting to appear, Кашель. and she's Началось. only 150 years. Движение к Coughing, земле. the movement towards И Адам, the молодой человек, смотрит на earth нее, думает, began, сбой and генетики. Adam, ты была young непослушна man, Господу. starts thinking, Вот. you've been И представьте, вот disobedient он to the живет Lord. молодой со That's, старухой, да? you have problems with Ну your или наоборот, genes. кто-то скажет, а почему не наоборот? Ну давай наоборот. You may say, why not the other way around? Well, let's do it the other way around. Но это Just the наоборот еще opposite. жестче. Это And вообще that's even жестко. worse. Он говорит, я что, должна тебя It's носить really на руках tough. теперь? Да, носи меня She теперь на says, руках, я тебя what I'm носила однажды. supposed to carry in my И arms? представьте He себе, ну, says, со yes, стариком the way живет I жена, did как to бы, которая you. не стареет. And imagine, like the Да, это удивительно. Поэтому young я wife думаю, is что not сила getting old, жизни living by the old была man. такой силе молодости и So I юности believe в that it was such древних a людях. power of young life Что in они those просто были как ancient бессмертные. people А потом that they were происходило like что-то, и они уходили. immortal. Прах But к праху. then something happened and Но я they верю, went что Адам into прожил their большую часть своей place, жизни dust молодым to человеком. dust. But I do believe that То Adam есть lived сильным, most of his здоровым. life as a Смотрите на young man. Моисея. Yeah, I mean, like Моисею powerful, было strong 120 one. лет. And look at Moses. Когда он Moses умер. was 120 years Но он так как when he умер, died. что даже сатана тело его не забрал. Его же Господь Well, на горе you know, Фазги what do you mean взял. Он же не умер die? от болезней. Satan was not able И to написано, когда он take умер, his было body. 120 лет, но зрение его even. не притупилось. Вот He was Кто из вас 120 years видит, old, and his sight was still quite как sharp. часы называются? Или же Who can say what верхнюю строчку. my watch is, or this top Моисей бы line? видел. Не Moses could притупилось. see that. 120 лет. His sight was sharp. И And крепость at в нем не 120 истощилась. years, and his strength Вы представляете, какой крепкий был, was not- сильный человек, мужчина. dried out. Просто Just раньше think времени how ушел, он мог powerful еще that столько man прожить. was. Просто Господь I его think he забрал. left before his time, Перед and just the переходом Lord took him. He could Израиля have lived even в Ханаанскую as much more. The Lord took him before they crossed А как into Авраам, Canaan. будучи стариком, мог рожать детей так How долго about еще после Abraham? смерти Сары? He was Господин an твой old не man, but стар. he was able to Юн. give birth to many more people Когда он after Sarah похоронит тебя, died. Он My, нарожает еще your кучу Lord is дочерей и not сыновей. old. When От he другой buries you, женщины. Sarah, he will still имени have Хитур. many more children with, Целую and кучу. from another woman, Где старый господин? Keturah. Where is your old master, Поэтому, your old Lord? ну как старики такое могут делать, скажите мне? And how can old men Только через силу do such a бессмертия, thing? через силу Only through жизни, the которая power у нас of есть. immortality, the power of Когда life человек теряет that we юность и have. молодое сердце, я думаю, что When does самый a person мощный lose стимул, как his держать young age, young heart? и молодое I тело, think и the most душу, и вообще powerful жизнь, thing how to sustain, how быть to юным maintain your Потому что life старое within сердце, yourself. This is a young heart. уставшее сердце. Because an Мне old кажется, что человек, heart, который устает жить, он уже не exhausted, хочет жить, он быстро умрет. You know, you have no человек, который desire хочет to жить, live anymore, сражается, and он you будет die жить fast. дольше, But the one чем who если бы он wants не to хотел live, жить. he shall fight and he shall Мне кажется, live что когда человек longer внутри than себя принимает решение he перестать жить, intended. он When умирает. a man makes a decision with him Когда человек within теряет himself юность, that когда he он doesn't want теряет to live молодое anymore, сердце? he dies. When does a man это lose происходит? his young Когда человек heart, when he перестает his быть youth? молодым. When does it happen? When does a внутри man это происходит. cease being Тело еще a может young сообщать, one? еще силу It жизни happens транслировать, еще inside. рожать детей и так далее. The body Сегодня can мы видим still очень много be людей на планете, которые там им за going 50 они on, рожают giving детей. birth to children, and За we 45 see женщин many people on рожают the детей. Первого planet ребенка who причем. have children over 50,
Потому что, and ну, такая ladies жизнь who была have their занята, first там, child карьера, of там, не знаю, about 45, люди искусства, she's там, had a busy творчество. life with a Часто так career, бывает. people of creative arts Модели and есть, которые cinema and рожают за 40. stuff, or Раньше у них было время, но они top хотели. models. They wanted И этого много to, you очень. know, they Но когда он теряет to молодость, когда он have теряет that молодое earlier, but сердце, they couldn't because of their career. когда он теряет это внутри, So when does it happen происходит when he трансформация. Это loses ужасно. this young heart? It happens inside. Молодому сердцу присущ Transformation риск. Я вспоминаю тоже свою молодость, happens уехал inside. там, And в the young Петербург, heart is вообще у меня не было ни одного characterized адреса. by Делал такие поступки risk. просто When I 18 traveled лет. at a young age, I Что was сейчас даже 18 and меня I traveled to мороз по St. коже Petersburg, берет. having not a single contact, not a Они single делают address. самоотверженные поступки, то есть они I совершают get shivers самоотверженные, то when I есть think of отвергают that. себя. So they deny themselves and they Часто они do these максималисты, kind радикалы. of actions. Но это Oftentimes нормально they're для молодости, для maximalists, юности. radicals. Они That's жертвенны, они могут normal for пожертвовать young всем people, for youth. ради какой-то They are идеи. sacrificial. Они They отважны. can bring Очень and дерзкие, sacrifice отважны. anything. Они They're very покоряли моря, courageous, very были bold. мореплавателями, первооткрывателями в Conquer молодом возрасте. seas and lands. отважны. Were discovered Они at доверчивы. their young Им хочется age. верить. They're Кому-то also верить. trustful. They want to Они верны, trust someone. если они поверят. And they are faithful Они становятся themselves if they believe благородными, you, потому if что they они find a получают trustful какую-то one. возвышенную идею. They're noble because they have some kind of, Но потом, когда что-то происходит, когда молодой elevated человек проявляет idea. признаки But then старости и something увядания. happens when a young man manifests Не допускайте symptoms этого. of Я думаю, что одна из old причин, age, почему fading молодежи away. нет церкви, Don't потому let что в that церкви мало happen. молодых I сердец. think one of the reasons why there are no И young people пастор in должен иметь churches молодое is сердце. because there are Лидеры. no young hearts Если in бы church, and the в pastor церкви is было supposed to have a young дух heart. молодого сердца, то молодежь If придет, there is потому что ей a нужны spirit такие of сердца. young heart in church, then young people shall come because they desire И the same. религия сегодня вытесняет, убивает дух And молодости, дух юности. religion is Она killing выгоняет людей из the церкви. spirit of youth. It casts out. Где обычно проявляется people out молодость? of Ну, churches. молодость важна очень, допустим, And в where спорте. is Там youth как бы usually молодость это manifested? серьезно. Well, in Наоборот, она sports, понижает that's планку. a serious Допустим, factor. если ты In sports, занимаешься какими-то единоборствами, молодость это очень важно. if you do like wrestling and this kind 18-19-летний of stuff, человек иногда young- может победить young age is 50-летнего really чемпиона, important. потому что в нем есть young man is able как to бы have victory та сила over жизни, a которая, champion но, who is like которая 50 years даже old because может he стать наравне does или have даже the выше strength of опыта. life Хотя опыт это that очень can важно. stand То, что есть у этого or even человека, у взрослого stand это next опыт. or Потому что если у overcome the молодого это experience. An совершенно old man has отсутствие experience, опыта. but Он the идет young на man удар и has пробивает absolutely это no лбом. experience. И он может He goes делать такие against вещи, the которые blow действительно and he присущи только hits him with молодости. В his, спорте это hits очень it важно. through with his В образовании head. то же самое. Если в науках And надо that's двигаться, important. то желательно начать это с самого детства. Also in education, you have to study в точных things from науках. your, В карьере. early age, especially Я in думаю, this что и в духовной жизни. Разное бывает, stuff но like science, желательно, mathematics, чтобы человек не and потерял свою жизнь в мире, and а потом it's вернулся к Богу desirable под старость лет и сделал that великие you дела don't для Иисуса. lose your life in that place, in that world, and then Религиозных return to подвигах. God and Эти start все даже наши finally герои, living with как Him and for Him. Франциск, And Антоний, our heroes монах. that we have, like Francis of Assisi or Патрик, да? Antonius Это все было or молодые люди, Patrick of которые посвятили Ireland, свои сердца those Господу. were all young people who Юноши, dedicated their hearts to которые были God. настолько максималистически Young men, настроены, что если бы young они были lads, взрослыми, возможно, они не сделали they бы were этих поступков. so Как Франциск, который отдал optimistically свою одежду своему отцу, юноша ушел set служить Богу. in their Или hearts and Патрик, который minds, был в they рабстве would never полностью do those kind погружен of в things in Бога, their когда old он age, like покаялся Francis. и He left решил служить all the ему riches, каждый all the день, wealth of his молясь до 100 father, раз в ночь, or постясь Patrick when he постоянно, was on the возлюбил island Господа, молодой юноша, лет every day and 16. every night, praying Так 100 сильно times рьяно, a что day. священники могли And he позавидовать такой really ревности. loved the Lord so passionately that any priest could envy this kind of И это zealous. поколение, я назвал that kind это, of ну, zeal. как бы, это поколение, понимаете? And this is Это a не просто молодые generation. люди. I call that a generation. поколение. It's not just young people Которое будет обладать миром, потому что оно готовится к обладанию who миром. would take the world, and they Я are хочу being сказать, prepared что for мне нравится taking выражение, the что кто world. начинает критиковать молодежь, And I like тот this уже перестал expression, быть молодежью. Those who start Представьте себе, criticizing young молодежь people, they are критикует not молодежь. young Собрался anymore. такая секта такая, говорит, It да, cannot ну be пошла that молодежь. young people criticize young Ой, кто-то people, идет, you know, закрывай that's дверь sort of скорее. a sect. Уже так придется, таких Someone только is так coming, close хочется the дверь door. открыть и наставить.
you know. И это поколение, This is a kind of и они generation, хорошие, and they are они прекрасные, good. благословенные. Понаблюдайте за ними. They're wonderful and Смелые, сильные, blessed. умные. Watch them. Но They are одинокие и не bold, поняты. they're brave, they're courageous, but lonely and Им misunderstood. нужна идея, They need an idea которой бы они могли придать свою жизнь. that Почему they они снуют и could убивают sell out свое their здоровье? lives. Потому что нет Why идеи. do they Им нужна kill светлая their идея. health? Because there's no idea. Они They хотят идти need к a свету, а не к fair тьме. light Даже те, которые служат idea. тьме, They want они to находят в этом go какую-то романтику, towards поэтому light, отдаются not туда. Но darkness. If им they нужна serve светлая darkness, идея. they find Слушайте, some kind of если вы, romance это there, вас не but they цепляет, вы не need молодежь. the light Я сегодня idea. обращаюсь If даже you're не к not grabbed возрасту, а by к юным that, you are сердцам, not young people. которые And I цепляют address today жизнь. not even to the age, but to Светлая the идея. hearts Им нужна that are великая caught, светлая grabbed by идея. Не life. простая какая-то They дешевая, need a мелкая, great а light великая idea, идея. not cheap, not Потому что ordinary, ради but a великой идеи, когда я great пришел к Иисусу, я свидетельствовал, idea. потому When I что came со to мной это Jesus, случилось. I Я пошел за testified ним, it to потому что у меня you. было It разные happened to идеи. me. I followed him Я сейчас не because, буду вдаваться в you know, I подробности, но я used сегодня to смотрю на have некоторых, мне стыдно different просто kind of за них почему-то, ideas. испанский стыд за них испытываю. But Я понимаю, when I что look at our young юность, people, юное сердце some — это of не them возраст. today, I feel this Spanish Есть многие shame депрессивные because, юноши, на you которых know, печально смотреть. Они не they're герои, они depressed трусы. and Они they are спрятались cowards. от These young жизни. men, they are cowards. They are hiding from life, И просто прозябают. Они ждут, пока они умрут. just на этой wasting земле. their life. Idlers, Им expecting нужна великая идея. Я to сегодня die призываю on this передовую earth. молодежь. But не young к нам people, я I call говорю for сейчас. this young Я people who говорю are прежде всего в духовный supposed to be in мир, the чтобы front. вызвать их. И к And тем, I которые declare слышат. it into the spiritual world to call them forth, and all Они ищут those самое who shall прекрасное hear. И великое They своими seek for сердцами. the most beautiful and great. И они могут быть очень Seek for верными. that with their hearts, and they can be really Они faithful хотят и and могут быть великими. committed. They И каждый молодой человек desire and нормальный, they are здравый, able to be great. ему присуще это And стремление every к чему-то ordinary высокому, person, самому young прекрасному и person, великому. is characterized Чтобы with this прожить desire to the необычную most жизнь, чудную beautiful, жизнь. elevated, high, Неужели вас это не цепляет? place thing. Неужели вам это не In надо? order to live Я an не стану extraordinary великим. life, don't you Эти want люди. Я that? хочу Don't you need связать себя that? с ними. And I want to connect my life with то, что я that делаю kind of сейчас и young говорю вам, people. And what это I'm уже doing что-то right значит. now, I'm speaking to you, and that already matters something. Есть разные типы. Брутальная там. There are Есть люди, которые different стремятся к types of young героизму, people. подвигам. Есть творческая Oh, молодежь. some of them want to Есть музыкальная, exploit, там, or театральная, rude, or, I живописная. mean, are Ну, like творческая. brutal. Есть Some other предприниматели, are like creative, theater or бизнесмены. cinema Есть kind верная of. Others родине, are может быть, enterprises, политики, entrepreneurs, люди, которые business находятся kind of на young федеральном people, как бы or служении. the ones who want to get into politics, Но мне into кажется, что если federal им представить ministry. Иисуса, они But все I готовы think будут следовать за Ним. Но они должны if Его увидеть. Jesus is presented to Потому что them, Иисус не they был shall таким be героем, ready to который жил follow отдельно, him, but they где-то have там to в see кувете him. общества. Jesus never Он lived находился прямо в центре, в some, эпицентре. Он uh, пришел в out- Иерусалим. skirt Храм. of the society. He Стал came выгонять right into the продающих голубей, там, epicenter. He меняющих came right монеты. into the temple И он and не в углу started проповедовал. casting out И он those пришел в trading самое people. пекло. Там, где был прокуратор He came Понтий right Пилат. into the И он был в furnace Иерусалиме, прямо в with that центре Pontius событий. Pilate as И the был распят governor into публично Jerusalem. на горе Голгоф. Is in the center of the events happening, and he Он was стоял publicly перед толпой, crucified on the обезображенный, избитый, в терновом Mount of венце, Golgotha, and и there he говорил was открыто. И умер открыто. tortured, wounded in the crown У of молодежи сегодня есть thorns, проблемы, нам and he надо was признать и понять, что unveiled, серьезные open. глубинные проблемы. and Сегодня our ночью я young думал, people и do недавно have тоже думал, serious, deep problems, даже творчество deep молодежи, issues. которое выражает, even ну, настоящее творчество, creativity не of young плагиат, не people. I подражание, mean, а настоящие люди, not которые imitating, действительно but genuine обладают даром, creativity, талантом creative works. свыше. Young people who do have Они говорят о a gift, a непонимании, talent from above. Они They говорят об speak of одиночестве. being misunderstood, and они транслируют, и being косвенно можно lonely. услышать болезни общества, they которые convey их травмировали. these diseases of the Помимо всего, society that усложняется формула, traumatized them. усложняется задача, потому что есть коррупция взрослых And the людей. assignment is even more Несправедливость. difficult because there is Помните, the я помню, corruption в of детстве мы adult говорили, да это же people, нечестно. И ты был в шоке, injustice. как бы. When we were kids, we would Тебя say, там this is обманули, not жука забрали. fair. And you were shocked by that Это же when they took a нечестно. bug Говорит, да, from you. все теперь так.
И You у say тебя this is not ломается fair, and вселенная, they ты say, рушишься yes, на this is кусочки, the way и там Сальвадор you're Дали gonna have it all the time, and your universe is broken into pieces, И тебя just никто не crushed. This is not накажет сейчас. fair, you keep thinking, Говорит, and no one ха-ха-ха, мы is двигаемся в able to нечестность. prove. And they say, ha ha ha, now we all move in this А dishonesty, сегодня человек, injustice. который тонко реагирует на эти вещи, он сталкивается с несправедливостью But по a man умолчанию. who's Как fine, законом refined in общества. his reactions, he Это just высыпает в депрессию. Очень много confronts молодых людей this сегодня injustice as антидепрессанты. the Мы делаем laws of социальный the эксперимент. society, Очень and много it молодых людей results едят eventually антидепрессанты. as Они depression. у психиатров And lots of young people находятся на are учете. hooked by antidepressant Эпидемия tablets, безумия, такого как pills, суицид. medicines, Целые and движения по epidemic суициду. of suicides, Неправильные whole примеры, может быть, movements неверные, of которые suicides, именно wrong закончили суицидом. models, wrong examples Все that эти lead to герои, that. которые закончили плохо, All kinds of Они characters проложили that путь ended up bad, для многих they тех, made которые the повторят. way for many Это of those плохой who конец. will Ложное take образование, and ложь в repeat образовании. this bad end. Когда нам дают информацию искаженную, Like лживую, false сексуальная education, when we культура, когда get молодой distorted человек, information, the просто sexual его culture, закручивают в immoral, сексуальную распущенность. when a young man И is столько just ловушек стоит, чтобы он попал туда. taken Я осквернил себя раньше into времени. this whirlwind of sexual immorality И это and сегодня lots of traps высмеивается, там чистота, when he брак gets там, и так далее. Это defiled всё. and the Но purity безумие. is mocked Представьте, at. молодежь с чем она Totally сталкивается. Взрослые дарят им insane. этот мир вот в таком You состоянии. know, Гнилое this is the место, world the помойку. adults are giving and Они passing родили on их на to this помойке и generation, выбросили на all помойку. rotten, all garbage Уши. place. They were born И at что the делать garbage им? place and thrown into this garbage Кто им place. And what are they разъяснит всё supposed это? to do? Поэтому они Who can есть explain all these things to them? Зарубите So себе на носу. Они they are прекрасны. already, they are wonderful. Они They're хотят beautiful. быть You еще have it in лучше. their minds and hearts, Подумайте, and что they в их сердце want живет to be even романтические better. чувства. Они хотят Think быть that еще romantic лучше. feelings live И они within their будут hearts, and they еще will более, want to чем be думали, even better, если and мы им they поможем. shall be more И than Павел they сказал, вы thought if we получите help более, them. нежели просите или о чем помышляете. Paul says that you will receive more than if И знаете, что what мы you должны им think, дать? what you ask Самое for. главное. And you know what are we supposed to give to them? Самое главное, Most потому что они important, ждут и ищут самого most главного. important, and what they are expecting and waiting for. Стать настоящими друзьями. Иисус недаром сказал, вы Become друзья real мои. friends. It's Он not посмотрел in на vain that учеников Jesus примерно said, одного "You're my возраста с ним. friends." He looked at the Но он был disciples Господь. who were of the И same он сказал, age вы with друзья him, мои. but he was the Lord, and he says to them, "You are my friends." И молодые люди смотрят вперед, не And беря young зачастую, people но беря look зачастую forward, слабые примеры из прошлого. look forth, but they have Не на что weak опираться. examples before them. Oftentimes, Какие-то странные no one примеры. and Я не говорю nothing to уже про hold on современных to. звезд, про всяких So Голливудов, про weird всякую examples, not это шлак и talking about these помойка. Hollywood stars, all Чему these kinds подражает сегодня of молодая девушка junk или and молодой парень, garbage. молодой человек. What a young lady is imitating today, or young guy. Они хотят жить в новом мире. They Новый want to мир. live in a new world. New Разве world. кто-то из молодых людей не мечтает о новом мире? Я мечтал. Isn't every Вопрос young потом стоял, people, буду ли every я его young man создателем или нет. dreaming of a new Когда world? разочаровался, I думал, did. тогда создам себе сам свой Question мир. was whether I would take И буду part в нем in жить. creating Но я буду жить в новом and then мире. I Я finally буду жить в decided этом I would make it for обывательском мире, в myself. обывательничестве. But I'm not Самое going страшное, to что для меня live было, это in быть this обывателем. primitive mediocrity world. This is Я the поехал, worst thing that чтобы could найти happen свой to мир. me. And I set off to travel and find this my own world. И молодое юное поколение с юными сердцами нуждается во And вдохновении, young people, а не young в обличении, в generation морали, need в запретах. this friendship, but not Недавно я morals, смотрел not одна, bannings, там prohibitions, девчонка, она stuff стала like that. популярной среди молодежи. I recently watched И когда a родители были video там, of когда она young ламу girl. поженала, она She сказала, вы знаете, меня became really так popular among внутри her семьи воспитывали, что generation, мне было ощущение, что мне никогда and ничего she не was запрещали. all famous. И не то, чтобы And это she was правильно или sharing неправильно, я не how буду she судить, was я не brought знаю, up the как она way воспитывалась. she was never Но я понимаю, что она имеет в виду, forbidden anything. что That's взрослые a дали blessing. ей She considers her чувство, an advantage. уважение, And by that I самодостаточность. see it's not a matter of Когда wrong она or сама right, в своем but собственном the мире, в adults, her своем parents мнении gave her this чувствовала себя sense of личностью. self-sufficient. Она сказала, у меня было чувство, что When я she могу was делать able все, что to захочу. feel herself as a Естественно, она не personality, делала все, что хотела. and she had this feeling Но это очень мощное that she свидетельство. could do anything she wanted. И то, что они Of course, делали, she они didn't, вдохновляли but ее. that's a powerful testimony. And her Вдохновляли. parents
really inspired И her. юные люди, молодые сердца нуждаются во вдохновении. And young people need Молодые люди должны inspiration. That's what they начать need. строить свою жизнь с Young молодости, people как are можно раньше. supposed to Должны быть build their соединены с lives правильными as soon as людьми. possible, Они connected могут быть with старше, right ровесники, people. младше, но Maybe это очень older, важно, their age or чтобы можно younger, было but that's начать. really И то, что important я хочу to be able to start. And what I в этот сезон desire своей жизни in this season Ну, of my life, помочь, посвятиться на это, well, пребывать в этом, потому to что это help, так здорово и классно. to dedicate Братья и сестры themselves возлюбленные, to поймите, that, and that's что если рядом с вами нет incredibly молодежи, wonderful. Please Вы умрете. understand, brothers and sisters, Никто вас that не if you вспомнит. don't have young people around you, you А will если вы die and no оставите one после себя поколение, remembers you. But if будете you жить leave a вечно. generation after yourself, you shall live forever.